Vous savez si que séparer les financièrement libres des financièrement piégés. Si n'est pas la chance, si n'est pas héritage, et si n'est définitivement pas une formule secrète que seuls les riches connaissent, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à la fois. C'est la volonté de travailler sur quelque chose comme personne n'y croit en vous, quand votre compte en banque affiche des euros, quand tout le monde autour de vous pense que vous avez perdu la tête. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la philosophie financière qui transforme les gens ordinaires en bâtisseurs de richesses extraordinaires, et je vais vous dire exactement pourquoi la plupart des gens n'y s'échappent jamais de leur prison financière. Oui, je travaille sur quelque chose. Je ne peux pas l'air financièrement impressionnant maintenant, mais je travaille sur quelque chose. Je ne peux pas d'argent sur mon compte d'épargne maintenant, mais je travaille sur quelque chose. Je suis Peter un étudiant qui vit de nuits instantanées et de prats étudiants, mais je travaille sur quelque chose. Je dois Peter étudier les finances personnelles pendant que vous sortez de penser de l'argent que vous n'avez pas pour des choses dont vous n'avez pas besoin, mais je travaille sur quelque chose. Je suis dans la bibliothèque minuit, en train de lire sur les intérêts composés parce que je travaille sur quelque chose. Je suis sur mon ordinateur portable à 2 heures du matin en apprenant sur les marchés boursiers et l'immobilier parce que je travaille sur quelque chose. Je lis des livres financiers quand d'autres regardent Netflix parce que je travaille sur quelque chose. Je trace chaque dépense parce que je travaille sur quelque chose. Je ne peux pas le droit de lire toutes les vacances curieuses, et d'acquérir tous les articles de luxe que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, mais je travaille sur quelque chose. Chaque fois que vous travaillez à construire une vraie richesse, vous devez passer par une période de souffrance financière, et si vous sacrifiez ici, vous allez gagner la base financièrement. Et si je ne suis pas assez intelligent pour comprendre les investissements, et si je n'ai pas assez d'argent pour commencer, je ne connais pas toutes les réponses parfois, mais je sais que la liberté financière, c'est comme marcher dans un tunnel sombre. Vous ne pouvez pas toujours voir la lumière financière au bout du tunnel, mais si vous continuez à avancer avec vos objectifs financiers, vous arriverez à un meilleur endroit financier. Résolution. La résolution dit que je vais construire la richesse. Des mots les plus puissants dans la planification financière. Rien n'est pas résister à une volonté humaine qui mise son existence financière sur son objectif de construction de richesse. Simplement dit, je deviendrai financièrement libre au moyen essayant. Les gens essaieront de vous imposer les mêmes limitations financières qu'ils imposent à eux-mêmes. Ne confondez pas leurs insécurités financières avec votre plafond de richesse. Parfois, vous devez perdre de l'argent pour en gagner. Quand la victoire financière est assez grande, une perte temporaire la précède toujours. Ne laissez pas les rêves financiers à court terme vous tromper. Pourquoi persistez-vous à construire la richesse quand le monde vous dit que c'est impossible? Parce que vous choisissez d'être financièrement libre. Si vous allez essayer de construire la richesse, allez jusqu'au bout, sinon, ne commencez même pas ce voyage financier. Si vous allez essayer de devenir riche, allez jusqu'au bout. Cela pourrait signifier perdre des amis que ne comprennent pas votre discipline financière. Cela pourrait signifier perdre des relations avec des gens que veulent continuer à dépenser de l'argent négligemment. Cela pourrait signifier perdre votre vie sociale parce que vous travaillez des heures supplémentaires ou des activités secondaires. Allez jusqu'au bout financièrement. Cela peut signifier ne pas manger de heures pendant des mois pour économiser de l'argent. Cela peut signifier conduire une vieille voiture pendant que d'autres louent des voitures chères qu'ils ne peuvent pas se permettre. Cela peut signifier vivre dans un petit appartement ou un appartement pour des investissements. Cela peut signifier l'air facile moqueries de gens qui pensent que vous êtes trop extrême avec votre argent. L'isolement financier est le cas. Tous les autres sacrifices sont un test de votre endurance financière. Combien vous voulez vraiment construire la richesse, et vous le ferez malgré le rejet des gens qui ne comprennent pas l'argent et les pires cotes financiers empilés contre vous. Et quand vous atteindrez la liberté financière, si sera mieux que de ce que vous pouvez imaginer. Si vous allez essayer de construire la richesse, allez jusqu'au bout.
Il n'y a pas d'autre sentiment comme l'indépendance financière. Vous serez seul avec vos objectifs financiers, et vos nuits financières flamberont avec la feu des intérêts. Composes, plus la gloire financière est grande, plus l'histoire financière que vous devez vivre est intense. Vous devez être prêt à perdre de l'argent à court terme pour gagner financièrement à long terme. Vous devez vous passer de luxe à court terme pour avoir une vraie richesse à long terme. Une fois que vous commencez ce voyage financier, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez qu'avancer avec vos objectifs financiers. Vous avez quoi avec vos finances. En, vous avez peur de la volatilité du marché, vous abandonnez l'investissement, et alors votre argent brûle à cause de l'inflation. L'edouim. Quoi est dire oubliez la peur et vous fonchez à travers l'incertitude financière. Laissez-moi vous donner ledger qui transforme votre vie financière. L'édugot financier. L'édugot est une émotion négative, mais elle peut avoir un effet positif et puissant sur vos habitudes financières. L'édugot financier dit gen et assez d'être fauche. Quel journée importante est-elle pour être? Gen et assez de vivre de chèque de paye en chèque de paye. Le problème avec certains d'entre vous est la raison pour laquelle vous ne donnez pas 120% à vos objectifs financiers à chaque fois, c'est parce que vous n'avez pas un pourquoi financier pour ce que vous faites avec l'argent. Vous n'avez pas un pourquoi financier assez fort. Vous ne pouvez rien apprendre sur l'argent si vous ne voulez pas apprendre. Je ne peux rien vous enseigner sur la construction de richesse. Vous devez décider de vous enseigner les finances. Je peux vous guider financièrement, mais finalement dans toute entreprise financière dans la vie, que ce soit l'investissement, que ce soit les affaires, que ce soit l'épargne, vous devez voir les succès financiers vous-même, etc. Que séparer les 1% financièrement réussite des 99% financièrement difficile. Qu'est-ce que votre pourquoi financier? Pourquoi vous révélez-vous le matin et pensez-vous à l'argent? Pourquoi voulez-vous construire la richesse? Si vous êtes dans la vingtaine, travaillez avec l'argent et nuit. Apprenez vraiment autant que vous pouvez sur les finances. Étudiez financièrement assez souvent que possible pour pouvoir apprendre des erreurs financières. Queen est-il de l'équilibre travail quand vous construisez la richesse dans la vingtaine? Parce que c'est le moment de l'air le dur travail financier. Votre équilibre financier travail vient en fait plus tard quand vous avez de l'argent qui travaille pour vous. Ne visez pas la médiocrité financière. 99% des gens dans le monde sont convaincus qu'ils sont incapables d'atteindre la grandeur financière, alors ils visent la médiocrité financière. Le niveau de concurrence financière est donc le plus féroce pour les objectifs financiers réalistes. Si QUI les rend paradoxalement les plus chronophages et énergivores financièrement. Si vous êtes financièrement en insécurité, devinez quoi? Le reste du monde financier l'est aussi. Ne surestimez pas la concurrence financière et ne sous-estimez pas vos capacités de l'air de l'argent. Vous êtes financièrement meilleur. Que vous ne le pensez, c'est la gratification financière retardée, mais de la vie arriver avec votre argent. De la vie arriver financièrement. Il y aura un domaine financier. Le soleil financier ressortira. Les bénédictions financières rattraperont votre compte en banque. Pourquoi payer le prix financier? Pourquoi travailler si dur pour l'argent? Pourquoi aller si loin financièrement? Pourquoi essayer de prendre autant sur la construction de richesse? Pourquoi ne pas voir combien d'argent vous pouvez gagner? Pourquoi ne pas voir combien vous pouvez apprendre sur les finances? Pourquoi ne pas voir quel genre de personne riche vous pouvez devenir, si vous allez être un grand leader financier? Vous devez aller un peu plus loin avec vos objectifs financiers, et quand vous allez un peu plus loin financièrement, vous devez y aller seul. Vous n'avez personne qui tient votre main financière. Vous n'avez personne qui vous apporte des conseils financiers au milieu de la nuit quand vous recherchez des investissements. Quand vous allez un peu plus loin financièrement, vous devez y aller seul. Si vous allez juste comprendre les concepts financiers de base, n'importe qui peut vous aider. Mais si vous poursuivez la maîtrise financière, vous devez y aller seul financièrement. Cela signifie que vous devez étudier l'argent, quand d'autres dorment. Cela signifie que vous devez lire des livres financiers quand d'autres regardent du divertissement.
Tel signifie que vous devez avoir la discipline financière parce que la richesse coûte si qu'elle coûte, et elle ne vient pas être insolde. Mais c'est un moment donné, vous en avez marre d'être financièrement malade, vous en avez marre du drame financier, et vous essayez et vous dites-vous, d'accord, cette situation financière doit changer. Et ters pas de gens font-elle financièrement. Ters pas de gens en assez de respect pour eux-mêmes pour examiner leurs antécédents financiers et commencer à regarder l'intégrité de leurs décisions financières. La vie est courte financièrement. Allez plus fort avec votre argent. Que vous l'avez fait l'année dernière. Quoi que vous pensiez avoir accompli financièrement, si n'était pas assez. Allez plus fort financièrement et trouvez un moyen de profiter de la construction de richesse. Poussez-vous avec ces efforts financiers supplémentaires. Quel est votre pourquoi financier? Vous savez pourquoi je parle d'argent si passionnément. Parce que mon grand-père a vécu de chèque de paye en chèque de paye toute sa vie. Mon père l'est financièrement et n'a jamais construit de vraie richesse. J'ai des fochettes financièrement à l'être pendant des années et nous sommes sur le point de briser le cycle financier. J'ai fait ce que j'ai fait avec l'argent pour que mes enfants n'aient pas passer par les luttes financières que j'ai traversées. Il y a quelque chose de poétique à propos d'une personne de 39 ans qui a atteint finalement son premier million de dollars. Je ne sais pas vous en êtes financièrement dans votre vie quelles luttes financières vous traversez. Mais je veux vous dire de continuer avec votre voyage financier. Je veux vous dire que le succès financier est de l'autre qui de vos défis financiers. Avant de pouvoir monter financièrement, vous devez descendre financièrement. Descendre financièrement fait partie du processus de construction de richesse. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez le récupérer et plus. Les gens changent leurs habitudes financières en 4 saisons différentes. Les gens changent financièrement quand ils souffrent assez financièrement qu'ils doivent le l'air. Quand ils voient assez de succès financier chez les autres qu'ils sont inspirés à construire la richesse. Quand ils apprennent assez sur l'argent qu'ils veulent changer leur situation financière. Et quand ils reçoivent assez d'éducation financière qu'ils sont capables de prendre de meilleures décisions financières. Le succès financier coûte si qu'il coûte. Vous pouvez aller chatter une votre bonne marche et attraper une vente. Mais si vous voulez construire une vraie richesse, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de remise. Il n'y a pas de négociation avec l'univers financier. Si vous allez être financièrement grand, vous devez avoir un pourquoi financier. Je n'ai pas gagné financièrement chaque jour de ma vie, mais je dois prendre les bonnes décisions financières chaque jour de ma vie. Le gain financier est assez grand pour avoir la gagné du processus de construction de richesse. Nous pensons que tout devrait arriver financièrement dans l'instant, mais la vérité est que de ce que vaut la peine d'avoir financièrement près du temps. La prise de décision financière est un jour que change la vie. Je demande aux gens combien de temps quelqu'un devrait essayer de prendre sur l'argent avant d'abandonner. Toute personne financièrement réussie dans le monde dirait que vous êtes-vous, les gens qui construisent la richesse vont continuer à essayer de prendre sur l'argent jusqu'à ce qu'ils réussissent financièrement. Permettez-vous que vous lirez les livres financiers jusqu'à ce que vos compétences financières changent. Vous irez aux séminaires financiers jusqu'à ce que vous maîtrisiez la construction de richesse. Vous écouterez des podcasts financiers jusqu'à ce que la gestion de l'argent ait du sens. Vous étudierez l'investissement jusqu'à ce que vous le compreniez complètement. Quand vous avez la gratification financière retardée et que vous souffrez financièrement en construisant la richesse, vous voulez l'amitié financière, mais la misère aime la compagnie financièrement. Mais il y a des endroits financiers où la vie vous émino vous ne pouvez éminer personne avec vous financièrement. Peu importe combien ils vous aiment financièrement, peu importe combien ils aiment vos objectifs financiers, il y a des choses financières que la vie vous fait traverser où vous devez leur face aux défis financiers seuls. Vous devez leur face à la croissance financière seule. Vous ne voulez pas être financièrement sans abri comme certaines personnes finissantes. Vous ne voulez pas que vos lumières financières soient coupées. Vous ne voulez pas que votre eau financière soit coupée. Vous ne voulez pas que votre voiture soit reprise à cause d'une mauvaise gestion financière. Quelle est la chance que vous fassiez $1 million cette année? Donnez-moi des chiffres,
et tout le monde dit 0%, mais alors j'ai donné l'exemple le plus extrême. Quel est le pourcentage de chance que vous fassiez $1 million cette année légalement si tout le monde que vous aimez meurt si vous n'y arrivez pas financièrement? Et tout le monde dit 100%, 1000%. Qu'est-ce qu'il y a change financièrement? L'objectif financier n'a pas change. L'état n'a pas change financièrement. Pourquoi vous le faites financièrement est complètement change. Si vous pensez que le prix de gagner financièrement est trop élevé, attendez d'avoir la facture du regret financier. Le courage financier n'est pas l'absence de peur financière. Le courage financier, c'est ressentir la peur financière et avancer avec vos objectifs financiers quand même. La plus grande version financière de vous n'est pas la version que peut tolère avec l'argent de vous. La plus grande version financière de vous est la version financièrement disciplinée de vous. Pour changer votre vie financière, pour devenir cette personne riche que vous voulez devenir, vous allez devoir vous pousser financièrement. Vous allez devoir vous pousser à prendre les décisions financières que vous ne voulez pas prendre chaque jour financièrement. Demandez-vous cette question financière. Quand avez-vous poussé quelque chose de financièrement difficile pour la dernière fois? Vous devez comprendre que de la quitte de toutes les choses financières que vous ne voulez pas l'air. Des décisions financières que vous sucent, des sacrifices financiers que vous ressentez comme difficiles, ainsi trouve la plus grande version financière de vous-même. Peu importe si que vous voulez l'air financièrement, c'est possible avec l'argent. Il faut que vous commenciez avec vos objectifs financiers immédiatement. Prouvez-vous que vous êtes vraiment financièrement. L'horloge financière tourne. Vous avez un objectif financier en tête. Et c'est un objectif financier que vous pousse simplement en avant financièrement. C'est pourquoi vous brûlez financièrement au milieu de la nuit. C'est que vous faites perdre le sommeil financièrement. C'est ici que vous consomme votre vie financière. Si l'objectif financier est que vous voulez plus que de financièrement dans le monde. Déclarez-vous une guerre financière totale pour sortir de cette ornière financière. Peu importe quel point vous êtes bon financièrement. Il y a des moments où les choses financières ne vont pas bien s'y passer. C'est ce qu'on appelle la vie financière, et vous devez vous en occuper financièrement. Je suggère que si vous faites face à un défi financier, ne vous arrêtez pas financièrement. Restez occupé avec vos objectifs financiers. Travaillez votre plan financier. Continuez à lire ces choses financières que vous savez que fonctionnent pour vous. Restez occupé financièrement. Restez occupé avec votre construction de richesse. Ne permettez pas à vos émotions de contrôler vos décisions financières. Nous sommes émotionnels à propos de l'argent, mais vous voulez commencer à discipliner vos émotions financières. Si vous ne disciplinez pas et ne contenez pas vos émotions financières, elles vous utiliseront financièrement. Vous devez voir le succès financier. Vous devez voir être financièrement meilleur. L'obsession financière vient battre le talent financier à chaque fois. Vous avez tout le talent financier du monde, mais êtes-vous obsédé par la construction de richesse? Vous devez voir le succès financier aussi fort que vous voulez respirer financièrement. Vous voulez la liberté financière, et vous allez tout donner pour l'avoir financièrement. Si ne vient pas être facile quand vous voulez changer votre situation financière, si n'est pas facile financièrement. Si c'était facile financièrement, tout le monde le ferait. Avoir de la discipline financière, c'est ne pas si donner de quoi financier et comprendre qu'il n'y a pas de sortie des choses financières difficiles que vous devez lire. Vous devez être d'accord, et vous devez être à les dire financièrement. Inconfortable dans la vie, tout si que vous inquiète financièrement via finalement disparaître. Concentrez-vous sur ce que vous faites financièrement. Améliorez-vous dans ce que vous faites avec l'argent. Tout le reste est une perte de temps financier complète. Je suis un témoignage vivant du fait que vous pouvez littéralement lire tout ce que vous voulez financièrement, mais vous devez croire en vous financièrement. Attendez-vous à ce que les choses financières s'améliorent pour vous parce qu'elles le font financièrement. La vie financière est cyclique. Quelle que soit l'expérience financière que vous vivez maintenant, elle n'est pas venue pour rester financièrement, elle est venue pour passer financièrement. Videz votre esprit financier, soyez sans forme comme l'eau avec votre approche financière.
Maintenant vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse, vous la mettez dans une bouteille, elle devient la bouteille. Maintenant l'eau pécale, ou pesses grazer. Soyez comme l'eau avec vos finances, mon ami. Prenez la responsabilité financière complète de votre vie financière. Acceptez au vous êtes financièrement et la responsabilité que vous allez-vous éminer au vous voulez aller financièrement. Beaucoup de gens veulent s'exempter de prendre la responsabilité financière. Tout ce qu'ils veulent l'air, c'est parler du problème financier. Vous pouvez décider que vous allez changer financièrement, que vous n'allez pas être une malviette financière. À la fin de la journée, vous êtes vous, et vous avez-vous donc vous devez prendre soin financièrement. Vous devez être bon avec vous-même financièrement. Vous devez être bon avec la personne que vous êtes financièrement parce que vous êtes de ce que vous avez financièrement jusqu'à la fin de vos jours. Il n'y a pas de hacks financiers. C'est vous contre vous financièrement, vous contre vous avec l'argent. Vous pouvez décider que vous allez vous lever face à la vie financière. Vous pouvez décider que je vais vivre chaque jour comme si c'était mon dernier financièrement. Vous avez le pouvoir financier de prendre cette décision financière. Si vous essayez de l'air quelque chose de significatif financièrement, si vous n'avez pas l'état d'esprit que vous êtes le meilleur de tous les temps dans la gestion de l'argent, vous avez déjà échoué financièrement. Si c'est mon état d'esprit financier aussi longtemps que je me souviendrai de quoi que ce soit financièrement, que je suis le meilleur de tous les temps dans ce que je fais avec l'argent. Le voyage vers la maîtrise financière continue, et, chaque jour présente de nouvelles opportunités de renforcer votre relation avec l'argent, de construire la richesse systématiquement, et de créer la vie financièrement abondante dont vous avez toujours rêvé. Mais rappelez-vous que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, elle se produit d'une décision financière à la fois, un dollar épargné à la fois, un investissement fait à la fois. La plupart des gens pensent que le succès financier consiste à gagner plus d'argent, mais ce n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié consiste à garder plus d'argent, l'air croître plus d'argent, et comprendre que chaque dollar que vous gagnez est le potentiel de travailler pour vous pour le reste de votre vie. Quand vous commencez à penser à l'argent comme des emplois qui travaillent pour vous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, ne prenant jamais de congés maladie, ne demandant jamais de temps de vacances, et se présentant toujours au travail et générant plus d'argent pour vous, c'est là que votre état d'esprit financier passe de la pensée de pauvreté à la pensée de richesse. Mais voici ce qui arrive à la plupart des gens financièrement. Ils recueillent leur premier vrai chèque de paie, et ils commencent immédiatement à penser à ce qu'ils peuvent acheter avec. Ils voient cet argent comme quelque chose à dépenser plutôt que quelque chose à investir. Ils voient cet argent comme quelque chose qui les rendra heureux aujourd'hui plutôt que quelque chose qui les rendra financièrement libres demain. Et c'est la différence fondamentale entre les gens qui construisent la richesse et les gens qui restent fauches toute leur vie. Les riches pensent en termes d'actifs et de passifs. Ils pensent en termes de flux de trésorerie et de revenus passifs. Ils pensent en termes de comment l'argent peut se multiplier et se composer et croître au fil du temps. Les pauvres pensent en termes de chèques de paie et de factures et de ce qu'ils peuvent se permettre d'acquérir maintenant. Les pauvres pensent en termes de travailler pour l'argent, au lieu de leur travailler l'argent pour eux. Les pauvres pensent en termes de revenus linéaires au lieu de construction de richesse exponentielle. L'éducation financière est le fondement du succès financier. Et voici la chose à propos de l'éducation financière que personne ne veut vous dire. Le système scolaire est conçu pour créer des emplois, pas des entrepreneurs. Le système scolaire est conçu pour créer des gens qui travaillent pour l'argent, pas des gens qui font travailler l'argent pour eux. Le système scolaire vous enseigne à être financièrement dépendant d'un emploi, financièrement dépendant d'un patron, financièrement dépendant d'un système qui vous mentionne à changer votre temps contre de l'argent jusqu'à ce que vous soyez trop vieux pour travailler. Mais la liberté financière consiste à se libérer de ce système. La liberté financière consiste à créer plusieurs flux de revenus qui coulent dans votre compte en banque que vous travaillez ou non. La liberté financière consiste à construire des actes qui se prennent en valeur au fil du temps tout en générant des flux de trésorerie qui dépassent vos dépenses mensuelles.
Mais l'éducation sans action est inutile. Vous pouvez lire chaque livre sur l'investissement, mais si vous n'agissez pas sur ce que vous apprenez, vous ne construirez jamais la richesse. La connaissance n'est puissante que lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente au fil du temps. L'action dont vous avez besoin commence par créer un budget et suivre vos dépenses et fixer des objectifs financiers. Vous devez savoir via votre argent avant de pouvoir commencer à la diriger vers des activités de construction de richesse. Mais rappelez-vous, construire la richesse est un marathon, pas un sprint. Il faut de la patience et de la persistance et de la cohérence. Sur une longue période, il y aura des revers et des défis et des obstacles en cours de route. C'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler votre pourquoi financier. La vérité est que votre transformation financière ne concerne pas seulement l'argent sur votre compte en banque. Il s'agit de la confiance que vous avez, de savoir que vous pouvez prendre soin de vous et de votre famille quoi qu'il arrive. Il s'agit de la tranquillité d'esprit que vous avez de ne pas avoir à s'inquiéter des factures ou des dépenses imprévues. Votre avenir financier vous attend. Votre richesse vous attend. Votre liberté vous attend. Mais elles ne vont pas venir à vous. Vous devez aller vers elles. Vous devez les gagner. Vous devez les construire une décision à la fois, un dollar à la fois, un jour à la fois. Le temps des excuses est révolu. Le temps de la procrastination est révolu. Le temps de la médiocrité financière est révolu. C'est votre temps. C'est votre moment. C'est votre opportunité de changer votre vie financière pour toujours. Alors levez-vous, agissez, commencez aujourd'hui, commencez maintenant. Parce que votre moi financièrement libre dépend des décisions que vous prenez. Aujourd'hui, votre famille future dépend de la fondation financière que vous construisez aujourd'hui. Votre héritage dépend de la richesse que vous créez aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si vous pouvez construire la richesse. La question est de savoir si vous allez construire la richesse. Je crois que vous le ferez. Je crois que vous avez ce qu'il faut. Je crois que votre transformation financière commence maintenant, en ce moment, avec cette décision de ne jamais abandonner vos objectifs de construction de richesse. C'est votre temps. C'est votre éveil financier. C'est le début de votre voyage vers la vraie richesse et la liberté financière durable. Maintenant sortez et faites-le arriver, parce que vous travaillez sur quelque chose, et cette chose vient to changer. Votre destin financier vous appelle, et il est temps de répondre à ce appel avec tout ce que vous avez, parce que la grandeur attend ce que vous osez la poursuivre impitoyablement. Quand vous atteignez ce niveau de succès financier, vous réalisez que l'argent n'est qu'un c'est un outil pour créer la vie que vous voulez vivre. C'est un outil pour avoir un impact positif sur le monde que vous entoure. C'est un outil pour laisser un héritage que durera plus longtemps que votre vie. Et une fois que vous comprenez que l'argent n'est qu'un outil, vous cessez d'être contrôlé par lui et commencez à le contrôler à la place. De l'autre de chaque défi financier se trouve la croissance financière. De l'autre de chaque sacrifice financier se trouve la récompense financière. Et de l'autre de la discipline financière se trouve la libération financière qui changera votre vie pour toujours.